Hare Krishna Maharaj, over to you. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasarane Shashanyavani Paschacharya Chatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Vaita Gadadhara Swasmi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. What verse is it? Today is verse number 25, Maharaj. 14th chapter, verse number 25. Reading from Srimad Bhagavatam, 11, chapter 14, verse 25. Yathāgninā hema malaṁ jahāti dhmātaṁ punaḥ bhajate rūpam ātmā karmānuśayaṁ vidhūya mad-bhakti-yogena bhajaty malam. Translation: just as gold, when smelted in fire, gives up its impurities and returns to its brilliant, pure brilliant state, similarly the spirit soul absorbed in the fire of bhakti-yoga is purified of all contamination caused by previous fruitive activities and returns to its original position of serving me in the spiritual world. Purport: according to Srila Vishnu Chakravarti Thakur, this verse indicates that the devotee goes back to Godhead and there worships Lord Krishna in his original spiritual body, which is compared to the original pure form of smelted gold. Gold alloyed with inferior metals cannot be purified by water or salt. Similarly, the heart's impurities cannot be removed by superficial processes. Only the fire of love of Godhead can cleanse one's soul and send one back to Godhead to engage in the eternal loving service of the Lord. So here we have an example given of purification of the jiva. இங்கு ஒரு ஜீவன் சுத்தம் செய்யப்படுவதை பற்றி ஒரு தகவல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So we often have statements in the scriptures about how the jiva is contaminated. சாஸ்திரங்களில் பரவலாக ஒரு ஜீவன் எவ்வாறு அசுத்தமடைகிறது என்பதை பற்றிய தகவலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. But then we also have statements about how the jiva is by nature pure. அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு ஜீவன் இயற்கையாகவே எவ்வாறு சுத்தமான ஒரு ஜீவனாக இருப்பது பற்றியும் தகவல் உள்ளது. So it looks a little bit contradictory that we have the jiva contaminated and the jiva pure. இது சற்று முன்னுக்கு பின் முரணாக இருப்பதாக தோன்றுகிறது. So we can say that the jiva in essence is spiritual. He's a small particle of consciousness. So in that sense, he is pure. Guru Prabhu. In between, I got it was frozen for me. Am I audible? You are now, Prabhu. Maharaj is frozen for me. Oh, can you hear me? We can hear you, Maharaj. It's just maybe problem on Prabhu's side. 1 second. Am I? You are audible, Guru Prabhu. You are audible. You are. Yeah. So the jiva is pure by nature in the sense that his sarup, his very nature, is to be spiritual. Okay, I think there is some problem. Tirumal Rao Prabhu, I'll as a backup make you as a co-host. Can you raise your Prabhu? Yes. Am I audible now? You are, but it's breaking, Prabhu, in between. Oh, still is it breaking or what? Now it's okay. Yeah. Okay. Yes. Yeah. Sorry, Maharaj. Okay. So yes, the jiva is pure by constitution. He is spirit. He is not matter.
ஆமாம், ஒரு ஜீவன் சுத்தமான ஒரு ஜீவனே, ஆனால் அதனுடைய இயற்கையான நிலையை பொறுத்தவரை அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அல்ல. At the same time, by definition, he's called tatastha. அதன் விளக்கத்தின்படி அது ததஸ்தா என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. This means he can choose contamination or no contamination. ஒரு ஜீவன் தன்னுடைய விருப்பத்திற்கேற்ப அசுத்தமான நிலையோ சுத்தமான நிலையோ தேர்ந்தெடுக்கலாம். So that is his independence. அதுவே ஒரு ஜீவனின் சுதந்திரமாகும். So the tatastha nature of the jiva allows his independence. அந்த ததஸ்த நிலையில் ஒரு ஜீவனுக்கு அந்த சுதந்திரமும் உள்ளது. So therefore, jivas that don't want to serve the Lord, they want to recognize the Lord, they can do so. ஆகையால் ஒரு ஜீவன் பகவானுடைய சேவையை தொடர்வதோ இல்லையோ என்பதை பற்றி தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம். And those jivas then end up in the material world with material bodies and they suffer karma. இதன் விளைவாக அந்த ஜீவன்கள் இந்த பௌதிக லோகத்தில் வந்தடைகின்றன, அது கர்மத்தின் விளைவையும் சந்திக்கின்றன. So by their choice, they accept this contaminated state. ஒரு ஜீவன் தன்னுடைய விருப்பத்திற்கேற்ப இந்த அசுத்தமான நிலையை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கின்றது. The jiva itself has never becomes matter, never mixes with matter, but obviously the consciousness of the jiva becomes contaminated and he gets covered by gross and subtle bodies. ஜீவன் இந்த பௌதிக விஷயத்தினுள் கலப்பதில்லை. எவ்வாறு இருப்பினும் இந்த சூழ்நிலையினால் அது அசுத்தம் அடைகின்றது. So because of contaminated consciousness, then the jiva gets these coverings. இந்த உணர்வு அசுத்தம் அடைவதால் இப்படிப்பட்ட மூடிகள் அதற்கு உண்டாகின்றன. So in that sense, the jiva is not pure. இதன்படி பார்த்தால் ஒரு ஜீவன் சுத்தமானதல்ல. Of course, we see in Bhagavad Gita, in the 2nd chapter, Krishna says the jiva cannot be cut or burned or drowned or whatever, dried up. Nothing can happen to the jiva ultimately. பகவத்கீதையின் 2வது அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல எவ்வாறு இருப்பினும் ஒரு ஜீவன் வெட்ட முடியாது, உலர்த்த முடியாது என்று தகவல்கள் உள்ளன. But his consciousness can change. ஆனால் அதனுடைய உணர்வு மாற்றம் அடையலாம். So, of course, broadly we can say it can be averse to the Lord, or it can be favorable to the Lord. Maharaj, after broadly we can say, I couldn't receive you. He can be averse to the Lord, he can reject the Lord, or he can be favorable to the Lord. பொதுவாக நாம் கூறினால் ஒரு ஜீவன் பகவானுக்கு சாதகமாக தன்னுடைய சேவைகளை செய்து கொண்டிருக்கலாம் அல்லது தவிர்த்து விலகியும் இருக்கலாம். So this is the free will of the jiva. இதுவே ஜீவனின் சுதந்திரமாகும். And if the jiva chooses to be favorable to the Lord, then he can enter the spiritual world, get a spiritual body, participate in pastimes with the Lord. ஒரு ஜீவன் தன்னுடைய சுதந்திரத்தை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டு பகவானுக்கு சாதகமாக இருந்து தன்னுடைய சேவையை செய்து வந்தால் ஒரு ஆன்மீகமான உடலை அடைந்து பகவானுடைய திருநாட்டையும் அடைந்து அங்கு பகவானுடைய லீலைகளிலும் பங்கு பெறலாம். And this becomes his eternal position. அது அவருடைய நித்தியமான சாஸ்வதமான நிலையாகிறது. However, he had an entry into the spiritual world from our point of view. Maharaj, what is it? However, what is regarding entry? Certain time from our point of view then when he enters into the spiritual world. எவ்வாறு இருப்பினும் அந்த ஜீவனுக்கு ஒரு சில கால அளவுகள் தேவைப்படுகின்றன அந்த ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதற்கு. So this will distinguish him from the jivas who are eternally with the Lord and didn't come from the material world at all. இதுவே இவ்வாறு கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கும் நித்தியமாக பகவானுடைய வாசஸ்தலத்தில் இருக்கும் நித்தியமான ஜீவாத்மாக்களுக்கும் உள்ள ஒரு வேறுபாடாக பார்க்கப்படுகிறது. So therefore, in the spiritual world, we have these two types of jivas, the nitya-siddhas and the sadhana-siddhas. ஆகையால் ஆன்மீக உலகங்களில் நித்திய சித்தா சாதன சித்தா என்ற இரு வேறுபட்ட ஜீவன்கள் இருப்பதாக காண்கிறோம். But we should not really distinguish between them in the spiritual world. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இவ்வாறு ஒரு வித்தியாசம் இருப்பதாக நாம் பார்க்க கூடாது. Once they're in the spiritual world, there's no more material time. ஆகையால்
What is that, Maharaj? Sorry, Maharaj. There's no material time in the spiritual. ஆன்மீக உலகத்தில் பௌதிகமான காலம் என்பதே இல்லை. So therefore, we cannot say, one jiva could not say, oh, you came from the material world at so and so time. ஆகையால் யாரொருவரும் நீ பௌதிக உலகத்திலிருந்து எப்பொழுது வந்தாய் என்ற அந்த காலத்தின் அடிப்படையில் பேச இயலாது. Everybody is there eternally with the Lord with no beginning. அங்கு அனைவரும் பகவானுடன் நித்தியமாக ஆதியும் அந்தமும் இல்லாமல் எப்பொழுதுமே இருக்கின்றனர். In one sense, for pastimes, they may have a perception of a little past, yesterday or day before we did this. சில சமயங்களில் லீலைகளின் நோக்கத்திற்காக நேற்று கடந்த காலம் நிகழ்காலம் போன்ற அந்த ஒரு அமைப்புகளை நாம் பார்க்கலாம். But they're actually living in the present at all times. அவர்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்திலேயே வாழ்கின்றனர். There's no need to worry about what happened in the past and what will happen in the future because it is all joyful. அங்கு அப்படிப்பட்ட அந்த கடந்த காலத்தில் என்ன நிகழ்ந்தது, எதிர்காலத்தில் என்ன நிகழும் என்பதை பற்றிய அந்த ஒரு எண்ணத்திற்கே அங்கு இடமில்லை. காரணம் என்னவென்றால் எப்பொழுதும் ஆனந்தமாக இருக்கின்றனர். So there is eternal present with no past and future. அது ஒரு நித்தியமான ஒரு நிலையாகும். கடந்த காலமும் எதிர்காலமும் இல்லாத ஒரு நிலையாகும். However, in the material world, we have material time with past, present, and future. எவ்வாறு இருப்பினும் இந்த பௌதிக லோகத்தில் கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்ற ஒரு அமைப்போடு நாம் இருக்க வேண்டியிருக்கு. And our experience is within this past, present, future. நமது அனுபவங்கள் அனைத்தும் இந்த கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலத்தில் உட்பட்டே இருக்கின்றன. So therefore, from our point of view, yes, the jiva has a beginning in the spiritual world when he enters from the material world. ஆகையால் நம்மளுடைய கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தால் ஒரு ஜீவனுக்கு ஒரு ஆரம்பம் என்று உண்டு. எப்பொழுது அவர் ஆன்மீக உலகத்தில் நுழைகின்றார் என்பதன் அடிப்படையில் ஒரு ஆரம்பம் என்பது உண்டு. So that is our material perception. அது நமது பௌதிகமான ஒரு கண்ணோட்டமாகும். In the scriptures, besides differentiating these two types of jivas in the spiritual world, we have the jivas in the material world. There it is said to be Buddha jivas. எவ்வாறு ஆன்மீக உலகத்தில் இரண்டு விதமான ஜீவன்கள் இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதோ அதே போல பௌதிக லோகத்தில் பத்த ஜீவன்கள் என்ற ஒரு குறிப்பும் உள்ளது. Now we do have jivas that come from the spiritual world, usually with Krishna when he perform, or any form of the Lord when they perform their pastimes. So they are siddha devotees. அதே போல பகவான் தன்னுடைய ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து இங்கே கீழே இறங்கி வந்து லீலைகளை புரியும் பொழுது அவருடன் சேர்ந்து மற்ற பக்தர்களும் கீழே வருகின்றனர். அவர்கள் சித்த ஜீவா என்று குறிப்பிடப்படுகின்றனர். But otherwise we don't classify the jivas in the material world. இவ்வாறு இருப்பினும் நாம் பௌதிக லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவன்களை நாம் வகைப்படுத்துவதில்லை. It's all called Buddha jivas, bound up jivas, jivas in Maya. அனைவருமே பத்த ஜீவன்கள், மாயையால் கட்டுண்டிருக்கின்றனர் என்பதாகும். We can distinguish them by their bodies. One is a devata, one is a rishi, one is a human being, one is an animal, one is a plant. So in that sense, we can distinguish higher and lower bodies. உடல் ரீதியாக அவர்களை வேறுபடுத்தி வேண்டுமானால் நாம் பார்க்கலாம். தேவதாவின் உடலில் இருக்கின்றார், ஒரு மனிதனின் உடலில் இருக்கின்றார், ஒரு மிருகத்தின் உடலில் இருக்கின்றார், ஒரு மரத்தின் உடலில் இருக்கின்றார் என்ற ஒரு வேறுபாட்டை வேண்டுமானால் நாம் பார்க்கலாம். So of course the question will arise, well, why are they all different? The Lord is unequal because one a body of a devata, one a body of a monkey, and one a body of a piece of grass. So the Lord is unequal. நமக்கு ஒரு கேள்வி எழலாம். பகவான் ஏன் இவ்வாறு பாரபட்சம் பார்க்கின்றார்? ஏன் ஒருவரை தேவதாவின் உடலில் வைத்திருக்கிறார், ஒருவரை ஒரு குரங்கின் உடலில் வைத்திருக்கிறார்? இது போன்ற ஏன் அவர் பாரபட்சம் காட்டுகின்றார் என்ற கேள்வி எழலாம். So that the answer will be, well, it's not that the Lord gives these bodies, they produce those bodies by their karma. இதற்கான பதில் என்னவென்றால் பகவான் இப்படிப்பட்ட உடல்களை தருவதில்லை, அந்தந்த ஜீவன்கள் தன்னுடைய கர்மத்திற்கு ஏற்றபடி இப்படிப்பட்ட உடல்களை பெறுகின்றனர். The jiva uses his free will to do certain types of activities. Accordingly, he gets a body. ஒரு ஜீவன் தன்னுடைய சுதந்திரத்திற்கேற்ப, சுய விருப்பத்திற்கேற்ப சில செயல்களை செய்கின்றான். அதன் விளைவாக இப்படிப்பட்ட உடல்கள் அவனுக்கு கிடைக்கின்றது.
But then the objection will be, well, okay, we go back to the beginning of Brahma's life, and then Brahma has to give one jiva a grass body and one jiva a human body, one a devata body, because they're all created at the beginning of creation. So he sticks these jivas into those bodies at the beginning. நாம் ஒரு வாதத்திற்கு வேண்டுமானால் பிரம்மதேவரின் படைப்பை ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து அதை பார்த்தால், ஆரம்பத்தில் ஒருவருக்கு தேவதாவின் உடலை கொடுத்தார், ஒருவருக்கு ஒரு புல்லின் உடலை கொடுத்தார் என்று ஜீவன்களுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு உடலை கொடுத்திருக்கிறாரே என்ற ஒரு வாதத்திற்கு வேண்டுமானால் எடுத்துக்கொள்ளலாம். So again we say, well, that's unequal. Somebody is being unequal, whether it's Brahma or the Supreme Lord. They're giving different bodies to the jivas. Brahma's creating all these bodies. ஆகையால் நாம் இது மீண்டும் அந்த விவாதத்தில் இது ஒரு சமமற்ற நிலையாக இது கருதப்படுகிறது, சமமற்ற நிலையாகும் என்று நாம் கூறலாம். வெவ்வேறு விதமான உடல்களை தருகிறார் என்றும் கூறலாம். So the answer is, well, Brahma is not giving them their own producing bodies without karma. He's only giving them bodies according to karma from a previous universe with a previous Brahma. பிரம்மதேவர் தனிச்சையாக அவர் ஒரு உடலை எந்த ஒரு ஜீவனுக்கும் தருவதில்லை. அந்த ஜீவனின் பூர்வ ஜென்மத்தில் இருந்த வேறொரு லோகத்தில் இருக்கும் போது இருந்த அந்த கர்மத்தின் அடிப்படையில் அந்த ஜீவன்களுக்கு அந்தந்த உடல் தரப்படுகின்றன. And in the previous universe, so the karma is continuously going on for these jivas. இவ்வாறாக வேறு உடலில் வேறு லோகத்தில் வேறு உடலில் வேறு லோகத்தில் என்று அந்த ஜீவனுக்கு கர்மா அந்தமில்லாமல் அது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. But then the objection will be, well, okay, let's go beyond all that. Okay, when everything first began and there was no universes at all, then the Lord had to produce all these jivas and stick them into different types of bodies. விவாதத்திற்கு வேண்டுமானால் நாம் மேலும் கூறலாம். அவ்வாறு இருப்பின் பகவானே இவை அனைத்து ஜீவன்களையும் உண்டு பண்ணி இருக்கிறார். அந்த ஜீவன்களுக்கு அந்தந்த சரீரத்தை அவரே ஆரம்பத்தில் தந்திருக்க வேண்டும் அல்லவா என்றும் கூறலாம். So then the answer to that is, well, no, the karma of the jivas is anadi, time is anadi, and prakriti is anadi. No beginning. The jivas keep going. We trace it back, and there was a previous karma in a previous universe, and a previous karma in a previous universe. ஆகையால் இதற்கான பதில் என்னவென்றால், கர்மா, பிரகிருதி, ஜீவா இவை அனைத்தும் அனாதியாகும். ஆரம்பம் என்ற ஒரு நிலை இவை எதற்கும் இல்லை. நாம் பின்னோக்கி பார்த்தால் இதற்கு முன் இருந்த அந்த ஜீவன் இருந்த அந்த லோகம் அதனுடைய கர்மா, அதற்கு முன் இருந்த ஒரு லோகமோ அதனுடைய கர்மா என்று பின்னோக்கி கொண்டே செல்லலாம். இதற்கு இவை அனைத்திற்கும் ஆதி என்பது ஒன்று இல்லை. So we know from our philosophy that we establish time and prakriti and jiva and the Supreme Lord as eternal, no creation. ஆகையால் நாம் நமது தத்துவத்தின் மூலமாக பகவான், கால, கர்மா, ஜீவா இவையெல்லாம் நித்தியமானது என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். So we see that Mahavishnu is lying there on his karna ocean, breathing in and out, and the universe is going in and out. காரணதோஷாய விஷ்ணுவின் உடலில் இருந்து அவர் மூச்சை விட்டு வெளிவிட்டு உள்ளே இழுக்கும் போது ஜீவன்கள் உலகங்கள் எல்லாம் வெளிவந்து உள்ளே போகுவதை நாம் பார்க்கின்றோம். And he glances at Prakriti manifests into Mahatattva, etc., and then the universe is created, and then he injects the jivas into it. அவர் ஒரு அந்த பிரகிருதி கண்ணோட்டம் இடும்போது அது சற்றே கலங்கி அதன் மூலமாக மேலும் உற்பத்தியானது தொடர்கின்றது. Then he breathes in, and everything gets dissolved. Everything turns into Prakriti, and the jivas enter into Mahavishnu. மேலும் அவர் அதை உற்று நோக்கும் பொழுது அனைத்தும் அதனுள் சென்று கரைகின்றன. அந்த பிரகிருதி அந்த பகவான் மகாவிஷ்ணுவினுள் புகுந்து விடுகிறது. And again, Lord glances over Prakriti, everything starts again. Jivas come out of Mahavishnu, enter into Prakriti again. மீண்டும் பகவான் அதை கண்ணோட்டம் இடுகின்றார். அதிலிருந்து உலகங்களும் ஜீவன்களும் வெளிவருகின்றன. மீண்டும் இதே போல அது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. So we don't have a condition when there was no Mahavishnu lying on the Karna ocean, there was no Karna ocean, there was no Prakriti, etc. They're all eternal. ஆகையால் பகவான் காரணோதசாய விஷ்ணு இல்லை என்ற ஒரு காலமோ, அந்த பிரகிருதி இல்லை என்ற ஒரு காலமோ, இந்த செயல்பாடுகள் நடக்கவில்லை என்ற ஒரு காலமோ எப்பொழுதும் இருந்ததில்லை. இவை எல்லாம் நித்தியமாக நிகழ்கின்றன.
So then the objection can be, well, if that's the case, the Lord just keeps us eternally in the material world. இதற்கு ஒரு விதமான எதிர்ப்பை வேண்டுமானால் தெரிவிக்கலாம். அப்படியானால் பகவான் நம்மை நித்தியமாக ஆன்மீக உலகத்திலேயே வைத்துக் கொண்டிருக்கலாமே. So that's cruel. That is, Maharaj, what is it? Cruel. I couldn't get that word, Maharaj. That is cruel. Cruel. அது ஒரு கொடூரமான ஒரு எதிர்பார்ப்பாகும். But the answer to that is it's the Jiva's choice to stay in the material world. And in 20 million universes in the past, the Lord came in different avatars, came as Krishna, came as Lord Chaitanya in the 28th Manvantara. And every day of Brahma, he's coming like this in different forms to deliver the Jivas. And the Jiva doesn't pay attention to the Lord. He simply offends the Lord. நாம் பலமுறை பார்த்திருக்கின்றோம். பகவான் தன்னுடைய 28வது கல்பத்தில் இங்கே கீழே இறங்கி வருகிறார். வேறு சில காலகட்டங்களிலும் பகவான் பல 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் பகவான் கீழே இறங்கி வந்திருக்கிறார். இவ்வாறு இருப்பினும் பகவான் அவ்வாறு இங்கே அவதரிக்கும் பொழுதெல்லாம் ஜீவன்கள் அவரை கண்டுகொள்வதில்லை. ஆகையால் ஜீவனுக்கு பகவானுடைய திருநாட்டத்துக்கு திரும்பி செல்வதற்கான அந்த விருப்பம் ஏற்படுவதில்லை. So in spite of all the Lord's arrangements, by coming as avatar, establishing manos to institute dharma and bhakti, in spite of all the devotees coming throughout the day of Brahma and every Brahma's life, many Jivas don't take advantage. That's their misfortune. நாம் இதை உற்று நோக்கினால் பகவானுடைய அவதாரம், அவர் மனுக்களின் அவதாரம், தன்னுடைய தூய பக்தர்களை இங்கு தோற்றுவிப்பது போன்ற அற்புதமான செயல்களை அவர் நிகழ்த்தி இருப்பினும் ஜீவன்கள் பகவானுடன் அந்த தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு விருப்பம் காட்டுவதில்லை. So by their free will, they choose stubbornly, birth after birth, life after life of Brahma, universe after universe, to ignore the Lord. இவ்வாறு இருப்பினும் ஜீவன்கள் எத்தனை பிறவிக்கு பின் பிறவி, யுகங்களுக்கு பின் யுகம், லோகங்களுக்கு பின் லோகமாக இந்த பௌதிக லோகத்திலே இருப்பதை ஜீவன்கள் விரும்புகின்றன. Therefore, we don't blame the Lord, we blame the stubbornness of the Jiva. ஆகையால் நாம் பகவானை குற்றம் கூறுவதில்லை, ஜீவன்களின் அந்த லோகத்தில் இருக்க வேண்டும் என்ற உறுதியான அந்த நிலையை நாம் குற்றம் கூறுகிறோம். So in spite of the Jiva being in the material world, he has the capacity to get rid of all that contamination. ஒரு ஜீவன் இந்த பௌதிக லோகத்தில் கட்டுண்ட நிலையில் இருந்தாலும் அந்த ஜீவனுக்கு பகவானை அடைவதற்கான அந்த தகுதிகளையும் பக்குவத்தையும் பகவான் அளித்திருக்கின்றார். So that proper process is bhakti-yoga. அதற்கான சரியான ஒரு மார்க்கம் என்னவென்றால் பக்தி யோகமாகும். Just as if we want to purify gold, we can't simply wash it in water and put soap on it. That won't work. எப்படி என்றால் தங்கத்தை நாம் சுத்தம் செய்ய வேண்டுமானால் அதை தண்ணீர் விட்டு சுத்தம் செய்வது என்பது தண்ணீரோ சோப்பை கொண்டோ சுத்தம் செய்வது என்பது இயலாது. So there's a certain way in which we purify gold by heating it up. ஒரு தங்கத்தை நாம் சுத்தம் செய்வதற்கு என்று ஒரு வழிமுறை இருக்கின்றது. அதை அதனுடைய வெப்பத்தை அதிகரிக்க வேண்டும். Similarly, the Jiva, by a certain method, gets rid of his contaminations. அதுபோலவே ஒரு ஜீவன் ஒரு சில சரியான வழிமுறைகளின் மூலமாக இப்படிப்பட்ட அந்த கலங்கங்களிலிருந்து விடுபடுகின்றன. And then in his pure state, that devotion to the Lord can manifest. பரிசுத்தமான நிலையில் பகவானின் பெயரிலான அந்த தூய பக்தியானது உண்டாகும். Hare Krishna. Thank you, Maharaj. I'm just quickly looking for some questions. There are. First question is from Simha Sudarshan Prabhu. In Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu gives description of Goloka to Sanatan Goswami. If a devotee is not belonging to Gaudiya Vaishnava Sampradaya, develops prema, can he or she enter Goloka as he or she may not have the knowledge of Goloka? Or is it
the prerogative of devotees belonging to Gaudiya Vaishnava Sampradaya only to attain Goloka? சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்தில் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதன கோஸ்வாமிக்கு கோலோகத்தை பற்றிய விளக்கங்கள் அனைத்தையும் பெறுகிறார். ஒருவேளை ஒரு பக்தர் கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தினோடு தொடர்பில் இல்லாமல் இருக்கின்றார், அந்த நிலையில் அவர் பகவானின் பேரில் பிரேமையை வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது அவரால் கோலோகத்தில் நுழைய முடியுமா? Well, we have different sampradayas like Vallabha Sampradaya. They also worship Krishna in Vrindavan, normally in Vatsalya mode. We have the Nambarkas. They worship Radha and Krishna and Madhurya Rasa in Vrindavan. So they can all attain Goloka. நாம் மற்ற சம்பிரதாயங்களிலும் இது போன்ற ரசத்தில் உள்ள வழிபாடுகளை பார்க்கலாம். உதாரணத்திற்கு வல்லப சம்பிரதாயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் வாத்சல்ய ரசத்தில், விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் வாத்சல்ய ரசத்தில் அவர்கள் தன்னுடைய வழிபாடை நடத்துகின்றனர். நிம்பார்க சம்பிரதாயத்தில் மாதுரிய ரசத்தில், விருந்தாவனத்தில் உள்ள மாதுரிய ரசத்தில் அவர்கள் தன்னுடைய வழிபாடை நடத்துகின்றனர். Thank you, Maharaj. The next is from Srinivas Nitai Prabhu. In the Bhagavad Gita 9 chapter 13th verse, the Lord says, Mahatmanam tu mam partha devim prakriti mashrita. So he talks about the Daivi Prakriti. Is this Daivi Prakriti energy is different from which is mentioned in the 14th verse of 7th chapter, where the Lord says, Mama Maya Duratyaya? பகவத்கீதை 9வது அத்தியாயம் 13வது பதத்தில் பகவான் மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தெய்வீ பிரகிருதி என்று குறிப்பிடுகிறார். இந்த தெய்வீ பிரகிருதி 7வது அத்தியாயம் 14வது பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மமமாயா துரத்யா சக்தியிலிருந்து வேறுபட்டதா ஒன்றானதா? Sometimes the prakriti is called, the material prakriti is called Daivi because it's controlled by the Lord. சில சமயங்களில் இந்த பௌதிக சக்தியானது, பௌதிக பிரகிருதியானது தெய்வி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அதற்கான காரணம் என்னவென்றால் அது பகவானின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றது. And sometimes prakriti itself, this means nature, so it also refers to spiritual nature. So Daivi prakriti can also refer to the spiritual nature of the jiva. சில சமயங்களில் அதனுடைய ஆன்மீக நிலையின் அடிப்படையில், அந்த ஒரு ஜீவனின் ஆன்மீக நிலையின் அடிப்படையிலும் அது தெய்வி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. So depending on the context, it can mean something quite different, opposite. எந்த ஒரு நிலையில் அந்த குறிப்பீடு உள்ளது என்பதை பொறுத்து இதனுடைய அர்த்தம் மாறுபடும். Thank you, Maharaj. The next one is from YouTube, from Tarini Radha. Maybe okay. Anyways, let me read the question. It says the Jiva takes birth in any universe during his journey in the material illusion. Are there gradations of enjoyment among the various universes? ஒரு ஜீவன் எந்த ஒரு லோகத்தில் வேண்டுமானாலும் தன்னுடைய பிரயாணத்தின் போது தன்னுடைய பிறவியை எடுக்கின்றதா, பௌதிக மாயின் காரணத்தால் இந்த பிறவியை எடுக்கின்றதா, அல்லது அதில் தரங்கள் உள்ளனவா? Well, generally they're quite similar, but then we don't have too much description of them, but we find that there is a description of how different Brahmas have different amounts of heads because they have different sizes of universes. இதை பற்றிய ஒரு கூடுதலான விளக்கங்கள் தரப்படவில்லை. எவ்வாறு இருப்பினும் உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டால் பிரம்மதேவர், ஒவ்வொரு லோகத்திலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரம்மதேவருக்கு வெவ்வேறு எண்ணிக்கையில் தலைகள் இருந்ததாக நாம் பார்க்கின்றோம். And so that's a difference in size only, so that within that we'll get similar types of bodies. We'll have deva bodies, men bodies, animal bodies, bird bodies, tree bodies, grass bodies, and then we'll get all the planets from Patala to Brahma Loka. So it'll be similar in enjoyment, just maybe bigger with more jivas in it. அது அளவில் மட்டுமே உள்ள ஒரு வேறுபாடாக பார்க்கப்படுகின்றது. உடல் அமைப்பை பொறுத்தவரை அது வெவ்வேறு ஒரு தேவதாவாக, புல்லாக, வேறு ஒரு மிருகமாக என்று பற்பல வித்தியாசமான உடலமைப்பை பெறலாம். Sureshwar Prabhu? Sorry, Prabhu, I was speaking in mute. Thank you, Maharaj. Hare Krishna, Maharaj. This question is from Swarna Madhav Prabhu. Jivas are in ignorance, which is binding them in the material world. Destroying ignorance is not possible so easily. This makes the return of the jiva to the spiritual world very difficult. So how do we understand this, Maharaj? ஜீவன்கள் அறியாமையில் இருப்பதன் காரணத்தால் இந்த பௌதிக லோகத்தினோடு
பந்தப்பட்டிருக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட அந்த ஜீவன்களுக்கு இந்த அறியாமையை சுலபமாக தகத்தெறிவது என்பது மிகவும் சாத்தியமாக ஒன்றாக தெரியவில்லை. இது ஒரு ஜீவன் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதற்கான அந்த பாதையை மிகவும் கடினமாக்கின்றது. இதை எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்வோம்? So ignorance is destroyed by knowledge. அறியாமை என்பது ஞானத்தினால் விளக்கப்படுகின்றது. So in one sense, not so difficult. You just destroy the ignorance by getting some knowledge, and then it's okay, fine, finished, you're free. இவ்வாறு பார்த்தால் அறியாமை ஞானத்தின் மூலமாக விளக்கப்படுவதால் அது சரியே, அது ஒரு சுலபமான காரியமே. Of course, we have to have the proper knowledge. ஆனால் நாம் சரியான ஒரு ஞானத்தை பெற வேண்டும். And therefore we have proper scriptures to get that proper knowledge. இதற்காகவே சரியான கிரந்தங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. அதிலிருந்து நாம் சரியான ஞானத்தை பெற வேண்டும். So Krishna Bhagavad Gita says, if you have this knowledge, jnana vijnana, then you're free from material world. பகவான் பகவத்கீதையில் குறிப்பிடுகின்றார், ஞானமும் விஞ்ஞானமும் இருந்தால் நாம் இந்த பௌதிக லோகத்தில் இருந்து விடுபட்டு விடலாம் என்றார். So in that sense, not so difficult if we can get that proper knowledge. ஆகையால் இந்த ஞானத்தை பெற்றால் நாம் இந்த உலகத்தில் இருந்து விடுபடுவது என்பது அவ்வளவு ஒரு கடினமான காரியம். However, even if the knowledge is there, some people won't accept it. எவ்வாறு இருப்பினும் அந்த ஞானம் இருந்தாலும் ஒரு சிலர் அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. So that's the first step. You have to accept the knowledge that's there, and first we get the knowledge and accept those scriptures. ஆகையால் இதில் இந்த பாதையில் முதல் படி என்னவென்றால் அந்த கிரந்தங்களின் மூலமாக தரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த ஞானத்தை நாம் பெற ஒற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So accepting the knowledge is first step, but then the next is the realization of the knowledge. முதல் படி என்னவென்றால் அந்த ஞானத்தை நாம் முதலில் ஒற்றுக்கொள்வது, அதன் பிறகு அதை உணர்வது. In other words, we can accept it on the mental level, but inside we don't really accept it. வேறு விதமாக பார்த்தால் நம்முடைய புத்தியை கொண்டு நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்வது போல தோன்றும். இவ்வாறு இருப்பினும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல். And though the jiva may accept it internally also, still he does have material attraction also. உள்புறமாக உற்று நோக்கினால் அதை ஏற்றுக்கொள்வது போல் தோன்றும். எவ்வாறு இருப்பினும் பௌதிகமான பற்றுகள் கூடுதலாக இருந்து கொண்டே இருக்கும். So though we may accept it even down to the jiva, we may accept the knowledge, we do have this other tendency to still have material anarthas and material attraction. இவ்வாறு அந்த ஞானத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பின்னரும் நமக்கு பௌதிகமான இந்த அனர்த்தங்களும் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. So therefore we have the process of bhakti, so that the knowledge can actually become stronger and stronger in the jiva. இதற்காகவே பக்தி யோகம் என்ற ஒரு மார்க்கம் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது. இதன் மூலமாக அந்த ஞானமானது மிக 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 தீவிரமாக தெளிவானதாக மாறுகின்றது. And that will drive out all the attraction to maya, all the anarthas. இதுவே மாயை மற்ற வேறு எந்த பௌதிகமான பற்றுகளையும் அது தகர்த்தெறிகின்றது. So by developing more attraction to Krishna, then we get, when it's 100%, then we get liberation from the material world. நாம் பகவான் மீது பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது நமக்கு இந்த பௌதிக லோகத்தில் இருந்து முக்தியானது கிடைக்கின்றது. So therefore the process is to get that knowledge and practice it until we get to prema. ஆகையால் நாம் பிரேமத்தை அடையும் வரை அந்த ஞானத்தை அடைந்து நம்மை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டியதாகும். Thank you, Maharaj. The next one is from Ruparani Revati Mataji. The free will is given to the jivas only in the material world, so that they can use this free will to change their consciousness from material to spiritual. முதல் கேள்வி என்னவென்றால், இந்த சுதந்திரமானது ஒரு ஜீவனுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது. சுதந்திரமானது தன்னுடைய சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு தன்னுடைய உணர்வை பௌதிகத்திலிருந்து ஆன்மீகமாக மாற்றிக்கொள்வதற்காகவா? No, in the spiritual world, the jiva still has his free will. ஆன்மீக லோகத்திலும் ஜீவனுக்கான அந்த சுதந்திரம் என்பது உள்ளது. He is still tatastha. ஆன்மீக உலகத்திலும் ததஸ்தா என்றே அறியப்படுகிறார். But because he has fixed prema in his jiva, then he's always choosing Krishna. எவ்வாறு இருப்பினும் அந்த ஜீவன் பிரேமையின் நிலையில் உறுதியாக இருப்பதால் அந்த ஜீவன் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கின்றார். So the free will manifests in the spiritual world on
how to serve Krishna. ஆகையால் அந்த ஆன்மீக உலகத்தில் அந்த ஜீவனுடைய அந்த சுதந்திரமானது எவ்வாறு கிருஷ்ணருக்கு சேவையை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலேயே இருக்கின்றது. Just as in the material world, we execute our free will by choosing how to serve Maya. ஆன்மீக உலகத்தில் எவ்வாறு மாயை நாம் மாயைக்கான சேவையை செய்வது என்ற எண்ணத்தில் இருக்கின்றதோ அது போலவே. One person may be a doctor, one may be an engineer, one may be a teacher, etc. So that's our material free will. So spiritual, then we choose how to serve Krishna. இந்த பௌதிக லோகத்தில் ஒருவர் மருத்துவராகவோ ஒருவர் பொறியாளராகவோ இவ்வாறு வெவ்வேறு நிலையில் இருப்பதற்கு தன்னை தான் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம். அது பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய அந்த சுதந்திரமாகும். அது போலவே தன்னுடைய சுதந்திரத்தை ஆன்மீக உலகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணருக்கான சேவையில் ஈடுபடுத்துவது என்பதில் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். Thank you, Maharaj. The second part of the question is, it is said that the Jivas are Nitya Baddhas who are in the material world, but after reaching the spiritual world, are they considered the same? மற்றொரு கேள்வி என்னவென்றால், ஜீவன்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவன்கள் நித்திய பத்தா என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஆன்மீக உலகம் சென்ற பிறகும் அவர்களுக்கான அடையாளம் அப்படியேவா? Well, we make that distinction, the nitya siddhas and then the sadhana siddhas. அல்ல, அந்த அடையாளம் என்பது அவர்களுக்கு நித்திய சித்தா சாதன சித்தா என்று மாறிவிடுகிறது. But in the spiritual world, people don't make that distinction. ஆன்மீக உலகத்தில் அந்த ஒரு வேறுபாட்டை பக்தர்கள் பார்ப்பதில்லை. So we make that distinction just to show that we're not superior to anybody in the spiritual world. நாம் இந்த வேறுபாட்டை பார்ப்பதற்கான காரணம் என்னவென்றால், நாம் அவர்களுடன் எந்த விதத்திலும் உயர்ந்தவர்களே அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காக. I'm just checking the YouTube if there's any questions there. I don't see any questions. One question, Maharaj. I think I skipped this in between. Sorry. This is from Rajagopal Prabhu. Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita states Jivas are eternal. Does Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita give direct pramana for Nitya Mukta Baddha Jivas? Seems to be a derivation from logic. ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் பகவத்கீதை ஜீவன்கள் நித்தியமானது என்று குறிப்பிடுகின்றன. ஸ்ரீமத் பாகவதமும் பகவத்கீதையும் நேரடியான ஒரு பிரமாணத்தை இந்த நித்யா முக்தா நித்திய ஜீவா முக்த ஜீவா பத்த ஜீவா போன்ற விஷயங்களுக்கு நேரடியான ஒரு பிரமாணத்தை தருகின்றனவா? Well, we do have our acharyas that always speak of that. I don't know, I can't recall what they're quoting to show how that we have the nitya siddhas and whatever, but they obviously accept that category. Sorry, Maharaj, in between there was a bit of this. Oh, well, I said I can't recall offhand the pramana, but our acharyas all accept that some jivas are special. They're in a special category. அவ்வாறு ஒரு பிரமாணம் இருப்பதாக தெரியவில்லை. எவ்வாறு நம்முடைய ஆச்சாரங்கள் உறுதியாக அப்படிப்பட்ட அந்த நிலைகளில் பக்தர்கள் இருக்கின்றனர், ஜீவன்கள் இருக்கின்றனர் என்று ஒத்துக்கொள்கின்றனர். So, for instance, in Paramatma Sandarbha, Jiva Goswami gives the examples of Garuda as being the Anitya Siddha. பரமாத்மா சந்தர்ப்பத்தில் ஜீவ கோஸ்வாமி கருட நித்திய சித்தா என்று குறிப்பிடுகின்றார். So, in that sense, he distinguishes him from the other jivas who attain positions in the spiritual world. இந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தால் ஆன்மீக உலகத்தை அடையும் மற்ற ஜீவன்களிலிருந்து அங்கு இருக்கக்கூடிய இந்த நித்திய சித்தர்களை வேறுபடுத்தி பார்க்கின்றோம். Maharaj, just one last point, as I don't see any more questions here. Maharaj, in Bhagavad Gita, I guess 4th chapter, 6th verse, Krishna says, I appear in this world whenever there is a decline in irreligiosity, so on and so forth. He mentions he appears as it is in his original form. How do we understand that, Maharaj? During that time, of course, in spiritual world, as you mentioned, there is no aspect of time, but during that time, does Krishna appears here, and does he leave Goloka at that particular pastime or duration, or from that perspective, Maharaj? No, he expands himself into unlimited forms and unlimited universes. பகவான் பகவத்கீதை 4வது அத்தியாயம் 6வது பதத்தில் தான் தர்மம் செய்யும்போது அவ்வாறே தான் தோன்றுவதாக தன்னுடைய
உண்மையான ரூபத்தில் அவர் தோன்றுவதாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். அதன் பொருள் அவர் தன்னுடைய ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் அந்த ரூபத்தினோடு இங்கே தோன்றுகிறாரா, அந்த இடத்தை விட்டு இங்கே வருகிறாரா? இதை எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்வது? Yes, Maharaj. Okay, finish. Prabhu, Maharaj's answer was Krishna expands in unlimited forms, and in one of those forms he appears as it is. பகவான் கிருஷ்ணர் எல்லையற்ற ரூபங்களில் அவர் தன்னை விரிவாக்கம் செய்து கொள்கின்றார். அதில் ஒரு ரூபத்தில் அவர் இங்கு தோன்றுகிறார். Thank you so much, Maharaj. I guess that's it for today, Maharaj. Thank you for your time. Hare Krishna. Dandavat pranams. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, Synonyms भानुस्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरि 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 बोल. Thank you so much, dear devotees, for the very nice questions. To quickly cover the announcements, today evening Krishna Katha by Sumita Krishna Prabhu on Arjuna retrieving Brahmana's sons. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய அன்பார்ந்த நன்றிகள். அற்புதமான கேள்விகள் உள்ளடங்கி இருந்தது. மிக்க நன்றி. இன்று மாலை கிருஷ்ண கதா திரு சுமித்ரா கிருஷ்ண பிரபுவினால் நடைபெறும் சுமித்ரா கிருஷ்ண பிரபுவின் பிரவச்சனமாக இருக்கும். எவ்வாறு அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் பிராமணரின் புதர்களை மீட்டெடுத்தனர் என்பதை பற்றிய தலைப்பில். And tomorrow will be Tarini Mataji on Sudama Brahmana visits Lord Krishna in Dwaraka. நாளை மாலை சுதாம பிராமணர் எவ்வாறு பகவான் கிருஷ்ணரை துவாரகையில் சந்தித்தார் என்பதை என்ற தலைப்பில் தாரிணி மாதாஜியின் பிரவச்சனம். Request all devotees to join in and take benefits. பக்தர்கள் அனைவரும் இதில் கலந்து கொண்டு பயன்பெற வேண்டும். As a practice, let us all chant Hare Krishna Maha Mantra thrice for the welfare of the devotees. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Yes, sorry. Dear devotees, as messages have been circulated, coming Sunday, 10 to 1 p.m., we have got a cultural festival to commemorate the 125th Vyasa Puja of His Divine Grace Srila Prabhupada. So devotees are requested to block your calendar and please take part in this wonderful event. Lots and lots of devotees have come together and they have put up a lot of efforts in serving Srila Prabhupada through this festival. Please take advantage of this Sangha. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு பணிவான வேண்டுகோள். வரும் 29ஆம் தேதி காலை 10 மணி முதல் 1 மணி வரை நமது சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பக்திருக்ஷா குழுமங்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி அற்புதமான ஒரு கலாச்சார விழா ஒன்றை நடத்த இருக்கின்றனர். ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் 125வது வருடத்தை கொண்டாடுவதன் அடிப்படையில் இந்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அனைவரும் இந்த சங்கத்தில் கலந்து கொண்டு பயன்பெற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Prabhu. हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. Thank you, Prabhu.